Hello, my name is Christine Keller and I live in Dunedin and I'm from Germany, and I will tell you an old story from Brothers Grimm's today, and that is the story of the town musicians of Bremen. I will tell the story in English and then in German. There was a man who had a donkey, and the donkey was getting old, and the donkey was carrying the bags his whole life, and the man didn't really want to keep the donkey because he didn't do his work anymore. And so the donkey could feel that, and he ran away because he was worried that he would be made into sausage. So he walked down the street, and as he walked down the street, he sees this dog. And the dog looked really hungry and tired, and he said, "What's with you?" He said, I was a hunter. I was hunting for my master, and now I can't see so well anymore. I'm not a good hunter anymore, and my master tried to shoot me, so I ran away, and I'm so hungry and I don't know what to do." And the donkey said, "No problem, you come with me. We're gonna be town musicians in Bremen. I pay the lute and you pay the kettle drum." And they walked down the street, and they saw the cat, and the cat was meowing, and it was looked really unhappy. And they said, "Hey cat, what's with you? You look like 3 days of rainy weather." That's what we say in our language when somebody is really unhappy. "So you look like 3 days of rainy weather." And she said, "Yeah, should I not? Because my lady, she wants to drown me because I was catching the mice, but now I don't have the teeth anymore. And I would rather like at the oven by the fire and just purr away, and she doesn't want to pay for my food. So here I am, and I ran away, and I don't know what to do." And the donkey said, "I have a plan. You come with us. We become town musicians in Bremen. You can play the fiddle." Okay, and they go together. And there they come to this gate. And on the gate there's a rooster. And you hear, "Cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo." And they say, "What's wrong with you? Why are you screaming like that?" And he said, "Should I not scream? The lady of the house has ordered the cook to put me in the soup tomorrow because she has invited guests. And now I'm sitting here and I scream as long as I can. You come with us. You have a good voice. You find something better than death anywhere." And so they go together, the donkey and the dog and the cat and the rooster, and they come into a forest, and it's too far for them to go everything in one day. So they think they choose this tree, and the donkey and the dog, they lay down at the bottom of the tree, and the cat climbed up, and the rooster flew on the top, and the rooster looked in all 4 directions. They wanted to sleep there. And the rooster said, "Hey, I see a light. We should go there because maybe there is some food or something. Let's go there." And so they went down the tree, and they went into the area, and they went to the house, and they could see the windows, and the donkey was the largest. And they said, "You go up the windowsill with your front hoofs and tell us what you see." And "Oh," said the donkey, "Oh, I see food and drink and robbers." And they said, "Oh, how do we do this?" And so here was the plan. The donkey was to put the hoofs back on the front door of the windowsill, on the front hoofs back on the windowsill, and the dog was climbing on the back, the cat was climbing on top, and the rooster was flying on top. And they said, "We are jumping through the window, and we're going to make all the noise we can." And they jumped, and the glass broke, and they said, "Ee-ah, ee-ah, woof, 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 meow, 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 cock-a-doodle, cock-a-doodle." And the robbers, they were so scared, they ran away. And they had such a good evening in the house, and they were eating all the food, drinking all the wine, and then everything finally turned dark, the fire went out, they were sleeping, and so they said, "Let's just rest." And the donkey slept in the yard, and the dog lay behind the door, the cat lay by the fire, by the cinders, and the rooster flew into the rafters. But the robbers were not happy. The robbers said, "Hey,
which monster took our house? We have to send somebody. Hey, Peter, you're the youngest. You go and you check out that house and see how we can get it back. And Peter was a bit worried, but he went to the house and he tried to strike a match at the cinders. But they were not the cinders at the oven, they were the eyes of the cat, and the cat jumped into his face and scratched the face. And then he ran out of the house, and the dog bit him in the leg, and the donkey, he beat him up, he kicked him in the back, and up on the rafter, the rooster said, "Cock-a-doodle, cock-a-doodle, cock-a-doodle." And he went back to the robber master and said, "We can't go back. There was this witch in the house and she scratched my face, and then the man with a knife at the door and he cut my leg, and then another man with a bat and he beat my back, and then the most awful thing, the judge from above shouted, 'Get the robber too, get the robber too.'" And so they decided they couldn't go. They left the area, and our friends never became town musicians in Bremen, and they live happily ever after in the house. And now the same story in German. Eine Geschichte der Brüder Grimm, die Bremer Stadtmusikanten. Es war einmal ein Mann, der hatte einen Esel, und der Esel, der trug die schweren Säcke Jahr ein, Jahr aus, und dann wurde er alt und konnte die Säcke nicht mehr tragen. Und er merkte, dass sein Meister ihn in die Wurst geben wollte. Und da lief er fort, denn er wollte weiterleben. Und er hat gesagt, ich gehe nach Bremen und ich werde Stadtmusikant. Und er ging los und er kam nicht weit und da traf er einen Hund. Und der Hund sah sehr traurig und müde aus und sehr hungrig. Und er sagte, was ist dir? Er sagte, was ist dir? Und da sagte der Hund, soll ich nicht traurig sein? Ich habe mein Leben lang gejagt und jetzt kann ich nicht mehr gut sehen und ich kann nicht mehr helfen beim Jagen und mein Meister, der will mich erschießen, da bin ich fortgerannt, aber ich bin so hungrig und ich bin so alleine, was soll ich machen? Und da sagte der Esel, kein Problem, du kommst mit mir, wir werden Bremer Stadtmusikanten, ich spiele die Laute und du schlägst die Trommel. Und sie gehen los und nicht weiter, da sehen sie eine Katze. Und die sah ganz traurig aus und sie sagen, Katze, was ist dir? Warum siehst du aus wie 3 Tage Regenwetter? Und die Katze sagt, soll ich nicht traurig sein? Das ganze Leben habe ich meiner Frau die Mäuse gefangen und jetzt habe ich keine Zähne mehr. Und ich möchte lieber beim Ofen sitzen und schnurren. Und meine Frau hat versucht, mich zu ersäufen. Und deswegen weiß ich nicht, wo ich hingehen soll. Und die beiden sagten, du kommst mit uns, du spielst die Geige, wir werden Bremer Stadtmusikanten. Und sie gehen zusammen und da kommen sie an einem Tor vorbei und auf dem Tor sitzt ein Hahn. Und der Hahn kräht, kikeriki, kikeriki, kikeriki. Und die sagen, was ist denn mit dir los, warum krähst du so? Ja, soll ich nicht krähen? Die Dame hat gesagt, morgen kommen Besucher und ich soll in die Suppe und heute Abend wird mir der Hals umgedreht. Und da krähe ich, solange ich kann. Da sagte der Esel, du hast doch eine schöne Stimme, du kommst mit uns, wir werden Bremer Stadtmusikanten. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Und sie gehen zusammen den langen Weg nach Bremen, der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn. Und sie können das alles nicht an einem Tag schaffen und sie kommen in einen Wald und suchen sich einen Baum zum Schlafen aus. Der Esel legt sich auf den Boden mit dem Hund zusammen, die Katze klettert in den Baum und der Hahn fliegt oben in die Zweige. Und bevor er schlafen geht, guckt er noch einmal in alle Richtungen. Und da, er sieht ein Licht und er sagt, hey Leute, ich sehe ein Licht, da ist bestimmt irgendjemand. Wir sollten da hingehen und gucken, ob wir was zu essen finden. Und sie gehen runter von dem Baum und gehen zu dem Haus hin und sie kommen an das Haus und sie hören laute Stimmen und sie können nicht so richtig sehen und sie sagen zum Esel, hey, du bist der Größte, mach deine Hufe auf die Fensterbank und guck rein und der Esel sagt, oh, ich sehe Essen und Trinken und Räuber. Und sie sagen, oh, was machen wir jetzt, wie kommen wir in das Haus rein? Und sie machen einen Plan. Der Esel macht die Hufe auf die Fensterbank und der Hund klettert auf den Esel und die Katze klettert nach oben und der Hahn fliegt nach ganz oben und sie sagen, wir springen jetzt rein in das Haus
Und dann machen wir ein Gebrüll. Und sie springen rein. Und der Esel schreit, Ea, wow, 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 miau, miau, kikeriki. Und die Räuber, die rennen alle weg, weil sie solche Angst haben und denken, was war das denn? Und dann kommen die rein und dann essen sie und trinken sie und haben eine schöne Zeit in dem Haus. Und das Feuer, das wird langsam müde und sie werden langsam auch müde und sie legen sich schlafen. Der Esel in den Hof, der Hund bei der Tür, die Katze hinterm Feuer und der Hahn fliegt oben in die Dachbalken. Und die Räuber, die sind gar nicht glücklich und sagen, hey, was war denn das? Wie können wir unser Haus zurückkriegen? Peter, geh du mal rüber und guck dir an, was da in dem Haus ist. Und Peter, ein bisschen ängstlich, geht zum Haus und versucht sich sein Streichholz an dem Herd anzumachen, aber das sind die Augen der Katze. Und die Katze, die springt ihm ins Gesicht und kratzt ihm das Gesicht aus. Und dann rennt er raus und bei der Tür beißt ihn der Hund und dann schlägt ihm der Esel auf den Rücken und oben der Hahn, der ruft Kikeriki, Kikeriki, Kikeriki. Und Peter läuft und läuft und läuft. Und dann kommt er zum Hauptmann und sagt, wir können da nicht mehr hingehen. Keine Chance, weil in dem Haus, da lebt eine Hexe und die Hexe, die hat mir die Augen versucht auszukratzen. Und bei der Tür, da war ein Mann mit einem Messer, der hat mir ins Bein geschnitten. Und ein anderer Unhold war im Hof und hat versucht, mich mit dem Stock zu schlagen. Und dann das Schrecklichste oben, da war der Richter und der schrie, haltet den Dieb, haltet den Dieb, haltet den Dieb. Wir können da nicht mehr hin. Und so sind die Räuber aus der Gegend weggegangen und unsere Freunde hatten das Haus für sich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.